salt we are salt analysis la you are doing salt analysis no, so adu நம்ம யூஸ் பண்றது வந்து simple salt. Okay, so இப்போ the coordination compounds னா என்னன்னா it's almost like double salt. அப்போ ரெண்டு salt நம்ம இப்போ mix பண்றோம், so that is a double salt. இப்போ for example double salt, டபுள் சால்ட்னா இப்போ ஆலம், அதாவது மோர் தென் ஒன் கேட்டயான் இருக்கும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆலம், ஆலம்ங்கிறது வந்து இட்ஸ் அ காமன் நேம். இட்ஸ் கெமிக்கல் நேம் வந்து இட் இஸ் பொட்டாசியம் அலுமினியம் சல்ஃபேட். ஸோ தட் இஸ் ஆலம். ஓகே, பொட்டாசியம் அலுமினியம் சல்ஃபேட் இஸ் தட் இஸ் ஃபார் இன்னொன்று கூட நீங்கள் உங்களுக்கு ஃபெமிலியர் எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம். மோர் சால்ட் நீங்கள் டைட்ரேஷனில் பண்ணியிருப்பீங்க. இட்ஸ் அ மோர் சால்ட்டு வந்து இட் இஸ் iron sulfate with ammonium FeSO4 NH4 twice SO4 with the 6 molecules of water. ஸோ இப்போ இது வந்து எக்ஸாம்பிள் ஃபார் டபுள் சால்ட். ஓகே, ஸோ இப்போ டபுள் சால்ட் இது வந்து எக்ஸாம்பிள் ஃபார் டபுள் சால்ட்டு. இப்போ கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட் ஆர் காம்ப்ளெக்ஸு அப்படின்னா அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, ஸோ திஸ் இஸ் கோஆர்டினேஷன். NH3 6 times Cl. Cl or it's a PD NH3 4 Cl2. ஸோ இப்போ இது வந்து இட் இஸ் அ கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸ். பட் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா, ஸோ இப்போ இதில் வந்து என்னென்னா போத் ஆர் தீஸ் ஃபார்ம்டு டூ ஆர் மோர் காம்பவுண்ட் இன் அ ஃபிக்ஸ்டு ரேஷியோ. இப்போ ரெண்டுமே வந்து ஃபிக்ஸ்டு ரேஷியோவில் இருக்கும்போது தான் நமக்கு வந்து கிடைக்கும். ஃபிக்ஸ்டு ரேஷியோ தான். பட் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா, டபுள் சால்ட் வந்து திஸ் இஸ் டிசோஷியேட் இன் டு சிம்பிள் அயான்ஸ். Dissociate into simple ions. But இதை பொறுத்த வரைக்கும் it retain its identity. Retain its identity in solid as well as in dissolved form. So this is the difference between double salt and coordination compounds. But in this lesson, we are going to learn only about its coordination compounds. These coordination compounds are backbone of modern biochemistry. Okay, modern inorganic biochemistry and industrial chemistry. So it's very, very important compound. So in this chapter, you are going to learn about the terms which are the familiar terms um, which are derived for coordination compounds and IUPAC, and then some theories, three different theories. Werner theory about this coordination compound, Werner theory, BBT theory, and Christoffel theory. Okay, so these theories are we are going to learn. Um, okay, so first we will see, before we get into the coordination compounds, some of the important terms we should know. Okay, so definitions of some important terms. Some important terms. The first one, it's addition compound.
and the compounds which are obtained from two or more stable compounds by crystallization in a fixed stoichiometric ratio are called addition compound. ஸோ இப்போ அதுதான் நம்ம இப்போ டபுள் சால்ட்டுன்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, ஸோ அதுதான் டபுள் சால்ட். இப்போ KCl, ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் சால்ட், சிம்பிள் சால்ட். And the magnesium chloride, if you take this one, so this is another simple salt. So if these two are mixed in a fixed ratio, so we will get KCl MgCl2 with 6 molecules of water. Okay, so இதுதான் வந்து டபுள் சால்ட்டு. ஸோ டபுள் சால்ட்டு தான் நம்ம வந்து பார்த்தோம், இட்ஸ் dissociate into ions in liquid. Okay, yes. So this is one, and another one CuSO4 uh, ammonia and water, it forms CuSO4 with 4 molecules of water, ammonia, and then it's water. Okay, so இது வந்து double salt. Okay, so this one it's a coordination compounds. Addition compounds, இப்போ இது ரெண்டுமே addition compound தான். Okay, so இப்போ addition compounds are of two types. தான் நம்ம பார்த்தோம், ஒன்று மோர் சால்ட், ஒன்று இது கோஆர்டினேஷன் காம்ப்ளெக்ஸ். ஓகே, ஸோ இப்போ மோர் சால்ட்டுக்கு எக்ஸாம்பிளாக நம்ம ஆல்ரெடி நீங்கள் ஃபெமிலியராக இருப்பீங்க, ஸோ அதெல்லாம் நான் இப்போ கொடுக்கல. ஸோ இப்போ டபுள் சால்ட், இப்போ டபுள் சால்ட்டுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் வந்து இது கொடுத்துருக்கோம். இன்னும் FeCN twice plus 4KCN, it gives K4 FeCN6. ஸோ இப்போ இது வந்து இட்ஸ் அ டபுள் சால்ட். Sorry, it is a coordination compounds. Okay, so this is the first term you should know, what is double salt, what is coordination compounds. The second one, coordination identity. கோஆர்டினேஷன் ஐடென்டிட்டின்னு சொல்லலாம், இல்லைன்னா கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர்னு கூட சொல்லலாம். எதர் கோஆர்டினேஷன் ஐடென்டிட்டி ஆர் கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எப்படி வருது, டேக் திஸ் எக்ஸாம்பிள், CONH3 6Cl3. ஸோ திஸ் இஸ் அ காம்பவுண்ட். ஸோ இப்போ இந்த காம்பவுண்டில் வந்து, ஸோ இப்போ எப்படி நம்ம ஸ்ட்ரக்சர் கொடுக்கலாம் அப்படின்னா, எப்படி நம்ம எழுதணும் ஆக்சுவலாக அப்படின்னா, நம்ம எப்படியே எழுதுகிறோம்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ இதில் வந்து கோஆர்டினேஷன் ஐடென்டிட்டிங்கிறது வந்து எப்படி எழுதுவோம், எப்படி எழுதுனா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும். ஸோ இட்ஸ் NH3. So this is NH3. ஓகே, ஆக்சுவலாக வந்து இப்படி தான் அந்த காம்பவுண்டை நம்ம எழுதுகிறோம். ஸோ இப்போ இதில் கோஆர்டினேஷன் என்டைட்டிங்கிறது வந்து இதுதான் கோஆர்டினேஷன் என்டைட்டி. ஸோ இப்போ இந்த ஹோல் பார்ட் இருக்கு இல்லையா, ஸோ திஸ் இஸ் கோஆர்டினேஷன் என்டைட்டி. Okay, so this is coordination entity. So it constitutes a central atom or ion. Okay, to a fixed number of ions or molecules with coordinate bonds. So in the bond இருக்கு இல்லையா, ஸோ இப்போ இது வந்து it is coordinate bond. It's coordinate bonds. Okay, so in a coordination sphere or an identity, ஸோ இப்போ இதில் வந்து இது ஒரு ஐடென்டிட்டின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா, ஸோ சென்ட்ரல் மெட்டல் அயான், ஸோ இட்ஸ் கோபால்ட். ஸோ இப்போ இதுதான் வந்து இட் இஸ் a central metal. This is central metal ion
surrounded by these ammonia molecules. Okay, surrounded by ammonia molecules. Okay, so these are coordination identity. Okay. ஸோ இப்போ இதில் தான் நம்ம பார்த்தோம் சிஓங்கிறது வந்து சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆர் சென்ட்ரல் அயான். அதுதான் வந்து தேர்டு வந்து நீங்கள் பார்க்க போகிறது வந்து இட் இஸ் சென்ட்ரல் ஆட்டம் ஆர் ion, central atom or ion. So in coordination entity, the atom to which a fixed number of ions are attached in a definite geometrical arrangement. Okay, so it is called a central atom. இப்போ இது இந்த காம்பவுண்டை பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் CO is a central atom. Okay, பட் இந்த இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த காம்பவுண்ட் எடுத்தோம்னு வச்சுக்கோங்க, K2 HPT Cl6 Cl6. ஸோ இப்போ இப்படி எடுத்தோம் அப்படின்னா, ஸோ இப்போ இதில் வந்து இதுதான் சென்ட்ரல் ஆட்டம். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் சென்ட்ரல் ஆட்டம். சென்ட்ரல் ஆட்டம்னா என்ன, டு விச் ஃபிக்ஸ்டு நம்பர் ஆஃப் அயான்ஸ் ஆர் குரூப்ஸ் ஆர் அட்டாச்டு. ஸோ இப்போ இதில் தான் வந்து இந்த குரூப்ஸ் அட்டாச் ஆயிருக்கிறதுனால, ஸோ திஸ் ஒன் இந்த பிளாட்டினம் தான் வந்து இட் இஸ் அ central ion. Okay, central metal atom, it accepts, இதுக்கு என்ன அப்படின்னா it accept lone pair of electrons. Accepts a lone pair of electrons. ஸோ இப்போ அதுதான் நம்ம வந்து இட்ஸ் லெவிஸ் ஆசிட்னு சொல்லுவோம். So it acts as a Lewis acid. Okay, this is the third term. Then next one, fourth one, it's ligands. What is ligands? Ligands means the donor atoms, molecules, or ions which donate a pair of electrons to the metal atom. Okay, it donates pair of electrons to central atom. Okay, so that is ligands. In the ligands வந்து actually ligands வந்து it is a Lewis base. It's donate பண்றதுனால நம்ம இது Lewis base னு கொடுக்கிறோம். But it may be, okay, this ligands may be ions or neutral. This ligands வந்து it may be an ions ஆ இருக்கலாம், இல்லைன்னா நியூட்ரலா. Okay, so this is all about ligands. The next வந்து its coordination number. Coordination number, it may a number of coordinate bonds formed with the central atom by ligands are called, it is a coordination number. Okay, it's number of coordinate bonds formed with the central atom by ions are called, it is a coordination number. அதாவது எத்தனை கோஆர்டினேஷன் பாண்ட் இருக்கோ தட் இஸ் எக்ஸ் கோஆர்டினேஷன் நம்பர். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்த இதே எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். இப்போ கோபால்ட்டை CN5 6 டைம்ஸ் தென் Cl3. ஸோ இப்போ இது வந்து ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் காம்பவுண்ட். அப்போ இதில் வந்து கோஆர்டினேஷன் நம்பர் வந்து இதோட கோஆர்டினேஷன் நம்பர் வந்து இட் இஸ் a 6. Why it is a 6 means these 6 molecules here it is a neutral. Okay, it may be ligands. This is ligands. Ligands may be neutral or ions னு பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ இப்போ இங்கே இந்த ammonia it is a neutral molecule which is attached with central atom. Okay, through coordinate bond. So its coordination number is it's a 6. Okay, this is 6. Okay, so இப்போ இது வந்து next term, coordination polyhedron. Coordination polyhedron. So polyhedron. So actually அப்படின்னா என்னன்னா, the spatial arrangement of ligands around a central metal atom is called, it's a coordination polyhedron. Okay, so it is nothing but it is a
spatial arrangement of ligands around central atom. Central atom or called it's a polyhedron. பாலிஹெட்ரான்னா அது எப்படி அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் வந்து எப்படி வேணா இருக்கலாம். இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தோம். இப்போ மெட்டல் இப்படி பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு லிகாண்ட். ஸோ இப்போ இது எல்லாமே லிகான்ஸ். இது ஒரு டைப்பு. ஸோ இப்போ இன்னும் வந்து இது வந்து ஆக்டாஹெட்ரல் டைப். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஆக்டாஹெட்ரல். 6 லிகான்ஸ் இருக்கும். அப்படி இல்லாமல் 4 லிகான்ஸும் இருக்கலாம். 4 லிகான்ஸ் வந்து இப்படி கூட இருக்கலாம். இது எல்லாமே வந்து இட்ஸ் லிகான்ஸு. ஸோ இப்போ இது வந்து என்ன ஷேப்பில் இருக்கும். ஸோ இட்ஸ் டெட்ராஹெட்ரல். ஸோ திஸ் இஸ் டெட்ராஹெட்ரல். ஸோ அதேமாரி ஸ்கொயர் பிளேனார். ஸ்கொயர் பிளேனார்னால் எப்படி இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ திஸ் இஸ் ஸ்கொயர் பிளேனார். ஓகே, அதேமாரி நம்ம எல்லா ஷேப்லேயுமே இருக்கும். ட்ரைகோனல், பைபிரமிட், ஸ்கொயர் பிரமிட். ஸோ இப்போ இதெல்லாம் வந்து ஷேப்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸ். ஆக்சுவலி that is called it's a coordination polyhedron, spatial arrangement of ligands around the central atom. Okay, so that is coordination polyhedron. Next one, you are familiar with this oxidation number. Oxidation number of a central atom in a complex is the charge present on it. Yeah, if all the ligands are removed along with electron pairs that are shared with the electron atom, so that is called it's an oxidation number. ஸோ இப்போ அதுதான் நம்ம வந்து ஆக்சிடேஷன் நம்பர். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கோபால்ட் இப்போ NH 3 6 டைம்ஸ். இப்போ Cl3 அப்படி இப்போ இது வந்து ஒரு காம்பவுண்டு. இப்போ இந்த கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்டில் நம்ம எப்படி வந்து ஆக்சிடேஷன் நம்பர் கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னா ஆக்சிடேஷன் நம்பர் கண்டுபிடிக்கிறது வந்து இது வந்து இட்ஸ் நியூட்ரல் ஒரு காம்பவுண்ட் இல்லையா. ஸோ இப்போ இதுக்கு வந்து ஆக்சிடேஷன் நம்பர் வந்து இட்ஸ் 0. ஸோ அப்போ இங்கே 3 இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக இது வந்து எப்படி இது கேட்டையான் ஆனையானா நம்ம எழுதணும் அப்படின்னா ஸோ இப்படி தான் எழுதுவோம் இல்லையா. இது வந்து 3Cl மைனஸ். ஸோ அப்போ வந்து இங்கே வந்து 3 மைனஸ் இருக்கிறதுனால ஸோ இதுக்கு வந்து இட்ஸ் 3+ன்னு கொடுப்போம். ஸோ இப்போ இங்கே 3+ வரணும்னா இப்போ இது வந்து 0 இல்லையா. ஸோ இப்போ இது வந்து 0ங்கிறதுனால கண்டிப்பாக இதுக்கு வந்து இட் இஸ் +3. ஸோ இப்போ இதுதான் வந்து இட்ஸ் ஆக்சிடேஷன் நம்பர். ஆக்சிடேஷன் நம்பர் மீன்ஸ் இட்ஸ் சென்ட்ரல் ஆட்டம் the charge present on central atom, which is the oxidation number of the central atom. Okay. Then we'll see in detail later. So next one, it's a homoleptic or and hydroleptic complex. இப்போ ஹோமோலிட்டிக் ஹைட்ரோலெப்டிக்னா இப்போ கோபால்ட்டில் வந்து இட்ஸ் கோஆர்டினேஷன் நம்பர் இது வந்து 6ன்னு பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா CO இட்ஸ் NH3 6 டைம்ஸ் Cl3. ஸோ இப்போ இதில் வந்து லிகான்ஸ் எல்லாம் சேமாக இருக்குது. சேம் லிகான்ஸ் இல்லையா. சேம் லிகான்ஸுங்கிறதுனால ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் ஹோமோலிப்டிக். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஹோமோலிப்டிக். பட் அப்படி இல்லாமல் இதே கோஆர்டினேஷன் நம்பர் 6 வந்து இட்ஸ் இப்போ NH4 வந்து இட்ஸ் 4 ஆகும். Cl2 இப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா ஓகே. ஸோ எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ திஸ் இஸ் ஹைட்ரோலிக். ஓகே, இது ஆக்சுவலாக இதோட இது வந்து இப்படி தான் இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் இந்த லிகான்ஸ் வந்து இட் இஸ் அ ஹைட்ரோலிக். ஓகே, ஸோ these are the some of the terms you should know. இப்போ இதை வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளில் இப்போ ஒரு கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்னா எது என்னென்னு பார்த்துடலாம். இப்போ வந்து திஸ் இஸ் CO. இதுதான் வந்து உங்களுக்கு ஃபெமிலியர் எக்ஸாம்பிள்ங்கிறதுனால நம்ம ஈஸியாக எடுக்கிறோங்க. ஸோ திஸ் இஸ் Cl
3. ஓகே, ஸோ இப்படி ஒரு காம்பவுண்ட் இருக்குது அப்படின்னா ஸோ நமக்கு தெரியும். ஸோ இது வந்து இட் இஸ் அ சென்ட்ரல் ஆட்டம். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் சென்ட்ரல் ஆட்டம். ஸோ திஸ் இஸ் லிகான்ஸ். இந்த இடத்துல வந்து லிகான்ஸ் வந்து இது வந்து நியூட்ரலாக இருக்குது. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் லிகான்ஸ். அண்ட் 6 நம்ம கொடுக்குறோம்ல, ஸோ திஸ் இஸ் கோஆர்டினேஷன் நம்பர். ஓகே, கோஆர்டினேஷன் நம்பர். ஸோ இப்போ இது ஃபுல்லாக வந்து இட் இஸ் அ கோஆர்டினேஷன் ஐடென்டிட்டி. Okay, and this one it is a counter ions. Okay, so இப்போ இதுதான் வந்து ஒரு கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்னா, ஸோ இப்போ இதில் இருக்கிற டேர்ம்ஸ் எல்லாம் இதுதான். ஓகே, ஸோ இப்போ நமக்கு வந்து டேர்ம்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டோம். ஸோ இப்போ இந்த லிகான்ஸ், இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் லிகான்ஸ். இப்போ லிகான்ஸ் வந்து லிகான்ஸ்லாம் நம்ம பார்த்தோம். ஸோ இந்த ions ஆர் நியூட்ரல் atoms which is connected to central atom through coordinated bonds. So that is ligands இல்லையா. ஸோ இப்போ இதில் வந்து கிளாசிஃபிகேஷன் எப்படின்னு பார்க்கலாம். கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் ligands. இப்போ கிளாசிஃபிகேஷன் வந்து டூ டைப்ஸ் இருக்கும். ஒன்று வந்து ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் சார்ஜ். On the basis of charge, so there are ligands. ஸோ இப்போ இதில் வந்து அந்த பேசிஸ் ஆஃப் சார்ஜ் அப்படின்னா ஒன்று வந்து ஆனயோனிக்காக இருக்கலாம், ஆனயோனாக இருக்கலாம், இல்லைன்னா நியூட்ரலாக இருக்கலாம், இல்லைன்னா கேட்டயானாக இருக்கலாம். ஓகே, த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அனயோனிக் சார்ஜ். அனயோனிக் சார்ஜ் இல்லைன்னா அனயோனிக் லிகான்ஸ், அதுதான் கரெக்ட் வேர்டு. அனயோனிக் லிகான்ஸ், அனயோனிக் லிகான்ஸ் அது நெகட்டிவ் சார்ஜ். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ளோரைடாக இருக்கலாம், குளோரைடாக இருக்கலாம், ப்ரோமைடாக இருக்கலாம், Cn மைனஸ் ஆர் S2 மைனஸ். ஸோ இப்போ இதெல்லாம் வந்து அனயோனிக் சார்ஜ். இப்போ லிகான்ஸ்லேயே வந்து நெகட்டிவ் இருக்கிறது. ஓகே, ஸோ இப்போ இது தவிர இப்போ கேட்டயோனிக் லிகான்ஸ் அப்படின்னா கேட்டயானிக் லிகான்ஸ்னால் NO ப்ளஸ் இருக்கலாம். ஓகே, NO ப்ளஸ், NH2, NH3 ப்ளஸ். ஸோ இப்போ இதெல்லாம் வந்து இட்ஸ் அ கேட்டயான், அதாவது பாசிட்டிவாக இருக்கும், பாசிட்டிவ். ஸோ இப்போ இது தவிர இன்னொன்று வந்து என்னென்னா நியூட்ரல். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் அ நியூட்ரல் லிகான்ஸ், uncharged and electron donor. ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கார்போனில் CO இருக்கலாம். CO-னா இட்ஸ் கார்போனில். ஓகே, இட்ஸ் நாட் கோபால்ட். இட்ஸ் NH3 water. ஸோ இப்போ இதெல்லாம் வந்து இட் இஸ் அ நியூட்ரல் பட் ஸ்டில் இட்ஸ் எலக்ட்ரான் டோனார். ஓகே, so these are the classification. It is based on charge. Okay, it is based on charge. So in the second classification என்னன்னா based on the basis of denticity. So denticity means it's nothing but it's a number of coordinate bonds formed by one ligand. ஓகே, அதான் டென்டிசிட்டி. ஏன் இப்படி டென்டிசிட்டின்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஸோ இப்போ இது அந்த லிகாண்ட் வந்து
அந்த சென்ட்ரல் ஆட்டம் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அதை எப்படி வந்து பைட் பண்ணுது, ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படிங்கிறதுனால தான் அந்த டென்டிசிட்டின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஸோ டென்டிசிட்டி மீன்ஸ் இட் இஸ் நத்திங் பட் இட்ஸ் a number of coordinate bonds which bites, okay, um, the central atom. Okay, number of coordinate bonds formed by one ligand, that is denticity. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மோனோடென்டேட் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு இடத்துல தான் பைட் பண்ணும். மோனோடென்டேட் ligands having single donor atom. Okay, which are having single donor atom, single donor atom. For example நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, இப்போ வாட்டர், அமோனியா, திஸ் Cl minus. ஸோ இப்போ இதெல்லாம் வந்து சிங்கிள் டோனார் ஆட்டம். ஓகே, இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் மோனோடென்டேட்னு சொல்லலாம், இல்லைன்னா யூனிடென்டேட்னு கூட சொல்லலாம். யூனிடென்டேட் அதாவது இட் பைட்ஸ் சென்ட்ரல் ஆட்டம் ஒரு மாலிகூல். இப்போ அமோனியான்னு எடுத்தோன்னா அமோனியா ஒரு மாலிகூல் சென்ட்ரல் ஆட்டத்தை ஒரு இடத்துல தான் வந்து ஃபார்ம் பண்ணும், கோஆர்டினேட் பாண்ட். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் மோனோடென்டேட். இப்போ வந்து பைடென்டேட். Bidentate two times. Bidentate ligands can bind through. Okay, ligands can bind through two donor atoms. So two donor atoms. So for example, CH2, CH2, okay. ஸோ இப்போ இந்த NH2ங்கிறது வந்து இந்த ஒரு NH2, ஸோ இப்போ ஒரு இடத்துல தான் வந்து பைட் பண்ணும். ஓகே, ஸோ இப்போ இதுக்கு பேர் வந்து இட்ஸ் ஆக்சுவலி இட்ஸ் எத்திலின் 1,2 டயமின். நம்ம இதில் படிச்சிருப்போம் ஆர்கானிக்கில். ஸோ எத்திலின் 1,2 டயமின். ஸோ அதை தான் வந்து சிம்பிளாக வந்து இஎன்னு இங்கே வந்து கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்டில் இஎன்னு கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இப்போ இஎன்னு என்னென்னா எத்திலின் 1,2 டயமின். ஓகே, ஸோ இப்போ அதே மாதிரி இப்போ இன்னொரு சி, இப்போ டேக் திஸ் ஒன். இப்போ இதை பார்த்தோம்னா ஓகே, இப்போ இது ஒரு ஆட்டம்னு எடுத்தோம்னா, ஸோ இப்போ ரெண்டு இடத்துல வந்து இது பைட் பண்ணுது. ஓகே, இது வந்து இட்ஸ் ஆக்சலேட். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஆக்சலேட். இப்போ ரெண்டு இதில் பண்ணுறதுனால ஸோ இதுக்கு வந்து இட் இஸ் பைடென்டேட். ஓகே, ஸோ இதுக்கு வந்து இட்ஸ் பைடென்டேட். ஸோ இப்போ இன்னும் இந்த ஸ்ட்ரக்சரை உங்களுக்கு இப்படி எழுதுனா உங்களுக்கு இன்னும் கன்ஃபியூஷன் வரும். ஸோ இப்போ இதை இப்படி கூட எழுதலாம், இது எதுனா உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா புரியும். இப்போ NH2. ஓகே, சூப்பர். NH2, CH2, CH2. ஓகே, ஸோ இப்போ இங்கே ரெண்டு இது இருக்கு இல்லையா, ஸோ இப்போ இது வந்து லிகான்ஸ் தான் நம்ம கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இப்போ இது வந்து எப்படி வந்து அந்த கோபால்ட்டோட வந்து அட்டாச் ஆகும் அப்படின்னா, ஸோ இப்போ இங்கேருந்தும் ஒரு பாண்ட் இருக்கும், இப்போ இங்கேருந்தும் ஒரு பாண்ட் இருக்கும். ஓகே, ஸோ இப்போ இது இப்போ ஒரே இது தான், பட் ரெண்டு இடத்துல வந்து பைட் பண்ணுது. ஸோ அதுதான் வந்து இட் இஸ் அ பைடென்டேட். ஓகே, திஸ் இஸ் பைடென்டேட். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து ட்ரைடென்டேட். ட்ரைடென்டேட்னா ஸோ 3 டைம்ஸ் வந்து பண்ணும். ஓகே, ட்ரைடென்டேட் இல்லைன்னா அதை வந்து பாலிடென்டேட்னு கூட கொடுத்துக்கலாம். ட்ரைடென்டேட் இருக்கும், ஃபெமிலியராக வந்து ட்ரைடென்டேட்டு. அதே மாதிரி ஹெக்ஸாடென்டேட் இருக்கும். ஹெக்ஸாடென்டேட்னா 6 டோனார்ஸ் இருக்கும்.
இது வந்து it has a 6 donors, it has a 3 donors. இப்போ இது எல்லாமே வந்து comes under polydentate. ஓகே. ஸோ இப்போ இது வந்து எல்லாமே பாலிடென்டேட்னு வந்துடும். ஸோ இப்போ பாலிடென்டேட்டுக்கு வந்து இப்போ நம்ம இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். இப்போ எக்ஸாம்பிள்னா ஸோ இப்போ இந்த பாலிடென்டேட் நமக்கு ரொம்ப நிறைய வராது, பட் எக்ஸாம்பிள் மட்டும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ இட்ஸ் CH2, CH2, NH, இது வந்து ஒரு லிகாண்ட். ஓகே, இது வந்து ஒரு லிகாண்ட்டு. ஸோ இப்போ இது வந்து இப்போ எப்படி வந்து பைட் பண்ணும் அப்படின்னா, ஸோ இப்போ இந்த NH2 ஒரு ஒரு இடத்துல, ஸோ இப்போ இது ஒன்று, அதே மாதிரி இது இப்போ 3 சேர்ந்து இப்போ நிக்கல்னு வச்சு, இப்போ இது 3 சேர்ந்து ஒரு இதை வந்து ஃபார்ம் பண்ணும். ஸோ தட் இஸ் பைட் ஃப்ரம் 3 places. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் ட்ரை. இப்போ அதே மாதிரி இப்போ ஹெக்ஸானா 6 டோனாஸ் இருக்கும். ஓகே, இதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் வந்து உங்களுக்கு இதுலேயே வரும். இது கொஞ்சம் கேன் இது இந்த ஹெக்ஸாடென்டேட் ட்ரைடென்டேட்லாம் வந்து ஈவன் பைமே எக்ஸாம்பிள் மட்டும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க. இது வந்து ரொம்ப உங்களுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம், பட் எக்ஸாம்பிள் இட்ஸ் மஸ்ட். இடிடிஏ, இடிடிஏன்னா என்னன்னா எத்திலின் ethylene diamine. Okay, ethylene diamine tetraacetate, ethylene diamine tetraacetate. So that is EDTA. ஓகே, இப்போ இதுக்கு நம்ம ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு கொடுத்தோம்னா இப்போ CH2 இப்போ CH2 இதில் வந்து இட் இஸ் N. ஓகே, ஸோ இப்போ இதில் வந்து அசிட்டேட் அயான் இருக்கும். ஓகே, CH2 COO மைனஸ், CH2 COO மைனஸ், அதே மாதிரி இப்போ N அகெயின் CH2 COO மைனஸ், CH2 COO மைனஸ். ஓகே, ஸோ இப்போ இது வந்து இட் இஸ் பாலிடென்டேட். ஓகே, பாலிடென்டேட்டில் ஹெக்ஸா. நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஆம்பிடென்டேட். இப்போ ஆம்பின்றனாலே உங்களுக்கு ரெண்டு ரெண்டு சைட்லேருந்தும் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. இட்ஸ் ஆம்பிடென்டேட். Ampidentate. So ligands which can bite through two different atoms. Okay, bite through two different atoms to form coordination bond. இப்போ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ NO2 நம்ம இதை ஆர்கானிக்லேயே படிச்சிருக்கோம். அதே தான் SCN இப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா, ஸோ இப்போ இது வந்து இப்போ நைட்ரோ அப்படின்னா, இப்போ N இப்படி கொடுப்போம் இல்லையா. ஸோ திஸ் இஸ் நைட்ரோ. இதில் வந்து என்னென்னா இங்கே டோனார் வந்து 2 எலக்ட்ரான் இருக்கும். ஸோ இட் பைட்ஸ் த்ரூ நைட்ரஜன். ஓகே, ஸோ இது வந்து நைட்ரஜன் மூலமாக பைட் பண்ணுது. ஸோ திஸ் இஸ் நைட்ரோ N. இப்போ இதே இது வந்து இட் கேன் பைட் த்ரூ ஆக்சிஜன் ஆல்சோ. அதை வந்து நம்ம எப்படி கொடுப்போம் அப்படின்னா can bite through its oxygen, it's double bond O. Okay, இது வந்து என்னன்னா இட்ஸ் நைட்ரிட்டோ. இட்ஸ் வந்து திஸ் இஸ் நைட்ரிட்டோ. இட்ஸ் பைட் த்ரூ ஆக்சிஜன். ஓகே, அதாவது பைட் த்ரூ டூ டிஃப்ரெண்ட் பிளேசஸ். இட் கேனாட் டொனேட் டு தி சேம் மெட்டல். ஸோ ஒன்று இந்த சைடாக பைட் பண்ணணும், இல்லைன்னா நைட்ரஜன் சைடாக பைட் பண்ணணும். At a given point of time, it cannot donate
to be same metals. Okay, இப்போ either nitrogen or oxygen can donate electron from two different site. ஸோ அதுதான் வந்து ஆம்பிடென்டேட். ஸோ இப்போ அதுக்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ மெட்டல் இப்போ SCN பார்த்தோம்னா எஸ் வந்து இஃப் இட் பைட்ஸ். ஓகே, இப்போ எஸ் வந்துச்சுன்னா இது வந்து இட்ஸ் தியோசயனைடு. இது வந்து தியோசைனைடாக இருக்கும். அதே இது நைட்ரஜன் சைடு வந்து பைட் பண்ணுச்சு அப்படின்னா, அதாவது என். ஸோ இப்போ இது வந்து இட்ஸ் ஐசோ தியோசைனைடு. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஆம்பிடென்டேட். ஆம்பிடென்டேட்னா ரெண்டு சைடும் வந்து நமக்கு பைட் பண்ணுறது தான். தென் லாஸ்ட் ஒன் இட்ஸ் ஃப்ளக்ஸிடென்டேட். ஃப்ளக்ஸிடென்டேட் என்னன்னா லிகான்ஸ் ஹேவிங் வேரியபிள் டென்டிசிட்டி. ஸோ இப்போ அதை நிறைய இடத்துல பைட் பண்ணுறது தான். அதுதான் நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் ஹெக்ஸா டென்டேட்னு, அதுதான். ஓகே, விச் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி நேச்சர் ஆஃப் மெட்டல் ஆட்டம், மெட்டல் அயோன். இதுக்கு தான் நம்ம எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இடிடிஏன்னு. ஓகே, ஸோ இப்போ இடிடிஏ ஹேவிங் டென்டிசிட்டி வந்து இதில் வந்து 4 or 6 இப்போ மேலே இருக்கிறது தான் வந்து இட் இஸ் அ ஃப்ளக்ஸிடென்டேட். ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் த சம் ஆஃப் த டேர்ம்ஸ் யூ ஷுட் நோ. இப்போ இந்த லிகான்ஸ்லேயே நம்ம ரெண்டு டைப் பார்த்தோம். அந்த பேசிஸ் ஆஃப் சார்ஜஸ் இட் மே பி ஆனியோன், கேட்டையோன் ஆர் நியூட்ரல். ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி செகண்ட் ஒன் அந்த பேசிஸ் ஆஃப் டென்டைசிட்டி. ஸோ இட் மே பி அ மோனோ ஆர் பை ஆர் ட்ரை ஆர் பாலி, எது வேணால் இருக்கலாம். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் இட்ஸ் அ லிகான்ஸ். Okay, ligands, that is donor atoms. Okay, donors which directly attached to central atom, அதுதான் வந்து it is a ligands. இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து ஸோ நெக்ஸ்ட் இன்னொரு ஒரு டேர்மு, ஸோ தட் இஸ் chelating agents. What is chelating agents? ஸோ இப்போ இதெல்லாம் அந்த தியரியை படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாம் வந்து தரவாக இருந்தால் தான் இட் வில் பி ஈஸி டு லேர்ன் அபவுட் தியரி. ஓகே, சிலேட்டிங் ஏஜென்ட்ஸ். இப்போ சிலேட்டிங் ஏஜென்ட்ஸ்னால் என்ன? இப்போ லிகான்ஸ். ஓகே, லிகான்ஸ் விச் ஆர் ஏபிள் டு ஃபார்ம் 2 or more coordinate covalent bonds with metal atom, இல்லையா? அதாவது மோர் தென் ஒன்னு பார்த்தோம், அதான் அந்த டைப் ஆஃப் லிகான்ஸில் பார்த்தோம். ஸோ மோர் தென் 2 டோனராக இருக்கும்போது ஸோ இட் வில் பி மோர் ஸ்டேபிளாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ இப்போ அந்த மாதிரி இருக்கிறது வந்து இட் இஸ் அ சிலேட்டிங் ஏஜென்ட்ஸ். ligands which are able to form 2 or more coordinate bonds, more coordinate covalent bonds with the central atom, or metal atom. Okay, with the central atom. ஸோ இப்போ அதுதான் வந்து இட் இஸ் அ சிலேட்டிங் ஏஜென்ட்ஸ். இப்போ இது ஆக்சுவலாக நம்ம சிலேட்டிங் ஏஜென்ட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோம்னா இப்போ ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம்ல பைடென்டேட்லாம். ஸோ இப்போ அதெல்லாம் வந்து இட்ஸ் சிலேட்டிங் ஏஜென்ட்ஸ் தான். ஓகே, மோஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ethylene diamine. ஓகே, ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் EN கொடுத்தோம்னு சொன்னேன்ல, ethylene 1,2-diamine. ethylene 1,2-diamine. ஸோ இப்போ இது வந்து சிலேட்டிங். ஓகே, form stable compounds, more stable compounds. ஸோ இப்போ பைடென்டேட் இல்லைன்னா பாலிடென்டேட்லாம் பார்த்தோம்னா ஸோ தே ஹாவ் மோர் தென் 2 டோனார் ஆட்டம்ஸ் டு பைண்ட் இருக்கும், இல்லையா? ஸோ இப்போ அது வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இப்படி ஒரு காம்பவுண்ட் எடுத்துப்போம். ஸோ இப்போ நிக்கல்
இப்போ நிக்கலை வந்து ஸோ இப்போ நிக்கலில் வந்து ஸோ இப்போ இது பைட் பண்ணுதுன்னு வச்சுக்கோ. ஸோ இப்போ இது NH2 எத்திலின் டயமின். ஸோ இப்போ CH2 இப்போ NH2, திஸ் இஸ் NH2. ஓகே. ஸோ இப்போ இது வந்து ஒரே ஒரு இடத்துல தான் பைட் பண்ணுது. ஓகே. ஸோ திஸ் இஸ் நாட் சிலேட்டிங். இட்ஸ் நாட் சிலேட்டிங். நாட் சிலேட்டிங் ஏஜென்ட்ஸ். இப்போ இதே இது வந்து இந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா, இப்போ நிக்கல் இப்போ இது ரெண்டு சைடும் பைட் பண்ணுச்சு அப்படின்னா, ஓகே. ஸோ இப்போ NH2 CH2 CH2 NH2, it bite through two different. Okay, so this is chelating. Okay, I hope that you understood. um okay, so this is chelating agents. Okay, yeah. Okay, so these are the some of the terms you should know. So இப்போ இதை வந்து இனி வந்து நம்ம வந்து so we'll see the theory. So three theories are there. என்னென்ன தியரி அப்படின்னா, சாரிப்பா ஒரு நிமிஷம். காம்ப்ளெக்ஸ் காம்பவுண்ட் வந்து ஃபார்ம் பண்ணலாம். ரெண்டாவது வேலன்ஸ் பாண்ட் இதுதான் வந்து இட் இஸ் VPT. தென் தேர்ட் ஒன் இட்ஸ் கிறிஸ்டல் ஃபீல்ட். CFT. Okay, so this is CFT. Okay, so first வந்து we will see Werner theory. Werner's theory of coordination compounds. ஸோ இப்போ இதை வந்து இதை கொடுத்தது வந்து இட் இஸ் ஆல்ஃபர்ட் வேர்னர். ஸோ he was a Swiss chemist. Okay, he was the first to formulate these ideas about the structures of coordination compounds. He prepared actually a series of complexes by the combination of cobalt chloride and ammonia. அப்போ நிறைய வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணும்போது ஸோ காம்ப்ளெக்ஸ் காம்பவுண்ட் வந்து ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு he tried. ஸோ இப்போ அதில் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் மட்டும் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். அண்ட் ஆடிங் எக்ஸஸ் ஆஃப் சில்வர் நைட்ரேட் சொல்யூஷன் a series of compounds were formed. ஓகே, அதாவது என்னென்னா கோபால்ட் குளோரைட் அண்ட் அமோனியா கூட on adding excess of silver nitrate solution நிறைய காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து கிடைச்சது. a series of compounds were formed. Some of the chloride ions can be precipitated as AgCl, பட் சம் ரிமைண்ட் இன் சொல்யூஷன்ஸ். இப்போ எல்லாமே வந்து ஆனால் சேமாக ஒரு ரிசல்ட் வந்து கொடுக்கல. சிலது வந்து சில்வர் குளோரைடாக வந்து ப்ரிசிபிடேட் ஆச்சு, பட் சிலது வந்து தே ரிமைண்ட் இன் சொல்யூஷன். ஸோ இப்போ அதுதான் வந்து அவர் பண்ணின எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு. ஸோ இப்போ அது என்னென்னா, இப்போ ஃபார்மேஷன் ஆஃப் cobalt 3 chloride, cobalt 3 chloride ammonia complexes. ammonia complexes. இப்போ இதில் வந்து என்னென்னா, இப்போ ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் கோபால்ட்
chloride, okay, copal trichloride with 6 molecules of ammonia இருக்கும்போது, ஸோ இப்போ இது என்ன கலரில் இருந்ததுன்னா இட்ஸ் எல்லோ. இட்ஸ் எல்லோ. இதில் வந்து இதை வந்து இப்போ சில்வர் நைட்ரேட் சொல்யூஷனை ஆட் பண்ணும்போது இது வந்து precipitate ஆகும். ஸோ அதாவது என்னென்னா precipitate with silver nitrate. precipitate with silver nitrateனா எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் சில்வர் குளோரைடு வந்து வந்துச்சுன்னு தான் பார்க்கணும். ஓகே, ஸோ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் சில்வர் குளோரைடு. இது வந்து இட்ஸ் அ கலர். இது வந்து காம்ப்ளெக்ஸ். இது காம்ப்ளெக்ஸ். ஆனால் இங்கே வந்து நம்ம எடுத்துருக்கிறது வந்து இட்ஸ் 1 மோல் தான். இப்போ 1 மோல் ஆஃப் COCl3 வித் 6 NH3 நம்ம எடுத்தோம்னா இது வந்து எல்லோ கலர். இது வந்து இட் ஃபார்ம்ஸ் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் AgCl வந்து 3 மோல்ஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணுச்சு. ஓகே, இப்போ அதே மாதிரி இப்போ COCl3யோட வித் 5 molecules ஆஃப் அமோனியா எடுக்கும்போது இட்ஸ் கலர் இஸ் இட்ஸ் பர்பிள். Okay, its color is purple, but it precipitated only 2 molecules of silver chloride. Okay, அதே மாதிரி இப்போ third வந்து experiment COCl3 with 4 molecules of ammonia. Okay, so the color of this one is it's a green. Okay, okay, இங்க ஃபார்ம் பண்ணது வந்து it is 1. அதே மாதிரி next வந்து it's a COCl3 with 3 molecules. With the 3 molecules of ammonia, so the color is here it's violet, and இங்க வந்து precipitation இருக்கல. Okay, then it's fifth one COCl3 with the 5 molecules of water and 5 molecules of ammonia. With the 5 molecules of ammonia and water. ஸோ இப்போ இது வந்து ரெட் கலர். ஸோ இப்போ இதில் வந்து precipitate ஆனது 3 moles. ஓகே, ஸோ இப்போ இதை வந்து இதை எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாரு? பேஸ்ட் ஆன் ஹிஸ் அப்சர்வேஷன் he proposed some postulates. அதில் வந்து என்ன கொடுத்தார் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் his postulates based on his observation. So the first one வந்து each metal atom possesses 2 types of valencies. Each metal atom possesses 2 types, not 2 types of valencies. 2 types of valencies. ஒன்று வந்து it's a primary valency. Okay, it is a primary primary valency. Primary valency now it can be ionizable. Okay, primary valency ஒன்று. ரெண்டாவது வந்து it is a secondary valency. Secondary valency. So this one is non-ionizable. So this is non-ionizable. Okay, ஸோ அப்போ இதில் வந்து ப்ரைமரி வேலன்சின்னா அப்படி என்னன்னு பார்க்கணும். இப்போ ப்ரைமரி வேலன்சி அப்படின்னா so what is primary valency? These are normally ionizable and are satisfied by anions only. Okay, number of primary valency depends upon oxidation state of central atom. Okay, it depends on oxidation state of central metal atom இருக்கலாம்,
இல்லைன்னா வந்து இது வந்து அயானாக இருக்கலாம். ஸோ தட் இஸ் ப்ரைமரி வேலன்சி. ஓகே. ஸோ இப்போ இது வந்து ப்ரைமரி வேலன்சினா இப்போ நம்ம நார்மலாக நம்ம அஹ், கொடுப்போம் இல்லையா. ஸோ தான் இந்த ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஆஃப் சென்ட்ரல் ஆட்டம். இப்போ செகண்டரி வேலன்சி அப்படின்னா வாட் இஸ் செகண்டரி? இப்போ செகண்டரி வேலன்ஸ்னு என்னென்னா, ஸோ திஸ் ஆர் நமக்கு ஆல்ரெடி பார்த்தோம், திஸ் ஆர் நான் அயனைசபிள். ஸோ இப்போ இது நம்பர் ஆஃப் செகண்டரி வேலன்சிஸ் விச் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் சைஸ் அண்ட் சார்ஜ் ஆஃப் சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம். ஓகே. ஸோ இஸ் த ஆக்சுவலி செகண்டரி வேலன்ஸ்னா சிம்பிளாக என்ன கொடுக்கலாம்னா இஸ் த நம்பர் ஆஃப் லிகோன்ஸ். ஓகே. நம்பர் ஆஃப் லிகோன்ஸ் directly bound to central metal. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? கோஆர்டினேஷன் நம்பர் தான் வந்து செகண்டரி வேலன்சின்னு அர்த்தம். ஓகே. ஸோ தட் இஸ் சென்ட்ரல் மெட்டல். ஸோ இப்போ அதுதான் வந்து இட் இஸ் அ செகண்டரி வேலன்சி. பட் இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி சைஸ் அண்ட் சார்ஜ் ஆஃப் சென்ட்ரல் மெட்டல் லைன். இட் ரெப்ரசன்ஸ் கோஆர்டினேஷன் நம்பர். ஓகே. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ C1H3 6 Cl3 இல்லை வந்து இதுக்கு வந்து செகண்டரி வேலன்சி நம்ம இதுக்கு வந்து ப்ரைமரி வேலன்சி நம்ம பார்த்தோம்னா ஸோ இப்போ இங்கே Cl3 இருக்கிறதுனால ஸோ இங்கே வந்து 3+ வரும். இங்கே 3+னா இதுக்கு 0 நமக்கு தெரியும். ஸோ திஸ் இஸ் 3. ஓகே. ஸோ இப்போ இந்த காம்பவுண்டை பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் ப்ரைமரி வேலன்சி வந்து primary valency is it's +3. ஏன்னா ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஆஃப் தி சென்ட்ரல் ஆட்டம் இது வந்து இட்ஸ் +3. ஸோ இப்போ இது வந்து செகண்டரி வேலன்சி வந்து இதுக்கு நம்ம செகண்டரி வேலன்சி பார்த்தோம்னா இட்ஸ் கோஆர்டினேஷன் நம்பர். ஸோ தட் இஸ் 6. ஓகே. ஸோ திஸ் இஸ் அதாவது இங்கே வந்து ரெண்டுமே வந்து மெட்டல் ஆட்டம் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும். ஓகே. ஸோ இப்போ அதே மாதிரி ப்ரைமரி வேலன்சி ஆர் நான் டைரக்ஷனல். ஸோ இப்போ இது வந்து இட்ஸ் அ டைரக்ஷனல். ப்ரைமரி வேலன்சி பார்த்தா அதுக்கு வந்து டைரக்ஷன்லாம் கிடையாது. இப்போ செகண்டரி வேலன்சின்னு பார்த்தோம்னா பேஸ்ட் ஆன் த ஸ்பேஷியல் அரேஞ்ச்மெண்ட் இட் ஹாஸ் டைரக்ஷன். தே ஆர் டைரக்ஷனல். ஓகே. ஓகேப்பா. ஸோ டுமாரோ